so deep, and you kept adding on thoughts into my head. So I staggered down with the emotions while walking. I stammered with words in my mouth while talking. Crappy friends are easy to say bye. Good friends are hard to come by. You are hard to find, and the reason you already know why. And I will cry just to see you laugh. I will die just to see you live. Tongo Power. Welcome back to Turkana Finest YouTube channel. Na siku ya leo ndani ya Artist Spotlight tutakuwa napiga story na jamaa fulani ambaye ni bingwa na jamaa fulani ambaye ni bingwa zaidi wa kitu inakwenda kwa jina spoken word. Ndio feature ya music ya spoken word Kenya nzima. So tutakuwa napiga story na huyu jamaa. So mtu kwangu, I tell you, usiondoke. Make sure una subscribe to this YouTube channel and make sure una like, alafu kisha una share, alafu kisha unafanya vipi? Ndio hivyo, unapiga ile comment yako hapo hivi chini, utuambie msanii ama huyu jamaa ambaye anapiga spoken word ako vipi. So mtu kwangu, kila kitu ambacho utakuwa unasema pale tutakuwa nasoma pale kwenye comment section. So mtu kwangu, usicheze mbali. Each and every time from Turkana the world, they call me Mr.Yaya. Guys, welcome to Turkana Finest YouTube channel. Mambo vipi? Fiti bro. Uko mzima kabisa? Niko poa bro. Kabisa? Kwa fiti kabisa. Welcome to Turkana Finest YouTube channel. Thanks for the welcome. Nime feel home kabisa. Umeniintroduce vizuri bana, nimebambika sana bro. Lakini you believe that you can be kwamba wewe ndio ule jamaa ambaye watu wengi watakuwa wanakuangalia, si ndio, kwa kitu unakuona kwa jina spoken word. Do you believe in that? I believe in that so much. First and foremost, the current world today, technology has made the world to look like a global village. We cannot sisi wote tuwezi kuwa employed kwa the big companies, rich parastatals hivyo. Vijana wanaweza jiajiri kwa kutumia talanta zao na waweze kumake a living na kuinspire watu through the art, kuchange si ati tu kumake a living but kuchange the artistic world through creativity, drawing. Mimi nafanya spoken word, kuna mtu anaweza imba, kuna mtu anaweza rap, kuna mtu anaweza dance. So tuweke hizo akili pamoja, we can create something so powerful and that is superb. That's what I advocate for. That's why I'm here. And when tulipatana na wewe nilibambika sana na hiyo opportunity. Singeweza singeweza turn down. Lazima ni showcase na lazima nikuwe hapo. Iko mtu aliniambia kwamba maneno yakikataa kusemeka, muziki inazungumzaga. Ndio. Si ni ukweli? Na aswa kitu nakwenda kwa jina spoken word ni kitu ambayo aswa inazungumziwanga sana, ni kitu ambayo inahusu sana jamii. So kabla tujaingia in details, ambia watu wanaitwa nani? My name is Kevine Wandera. I'm a spoken word artist. My stage name is Kevine Writes. This is my world. Listen to the words. I say, this is my world and listen to the words. I love that one. Alright. So jina ambayo unatambulika sana kwa mchezo wa spoken word ni gani? Kevine Writes. Kevine Writes. Yeah, Kevine Writes tu. Ni kwa sababu naandika na recite tena. Naandika nikirecite. I write what I say actually. Patia watu ka testi kidogo ya kitu inakwenda kwa ama kazi yake Kevine Writes. So fragile was written on metal boxes to fool us. I hold a clean demeanor, so kind. Please, blow my mind. Come closer, let's dance, or you can sing. Freestyle be my thing. As we take a glance, or red wine in a glass, camouflaging colors. Pick your blend. Do you watch the trend? I would shoot down the star for it to twinkle in your arms. So no need to run or carry a gun. I hardly missed the water till I felt us in a desert. The twist had gone on a trip, crippled by my tears, so deep, and you kept adding on your thoughts into my head. So I staggered down with the emotions while walking. I stammered with words in my mouth while talking. Crappy friends are easy to say bye. Good friends are hard to come by. You are hard to find, and the reason you already know why. And I will cry just to see you laugh. I will die just to see you live. If anything I had, believe you me, I will give always. Mama likes what I write, she whispers. Then in low tones she murmurs. Rain blessings in my life, nimbus at the clouds. Even when I get a wife, mom, forever you'll be loved. Kevine Writes. I say, ladies and gentlemen, do you feel that one?
I feel that one. So mtoko wangu, iwapo kama ndo umeanza kuingia ama ndo umeanza kuifeel hiyo vibe yake Kevine Writes, make sure unatupatia ile comments. Haiwezi kuchukua anything ama comment haiwezi chukua everything kutoka kwako. Please just leave a comment, a lovely comment. So itakuwa nzuri pale ukitupatia comment au tuambie kwamba msanii kama anaweza ama kama hawezi pia, na kama umeipenda kazi yake zungumza pale kwenye comment section, itakuwa nzuri na itakuwa tamu tena zaidi. So Kevine Writes, this game ya spoken word ulianza lini? Spoken word nilianza nilikuwa form 1 back then in 2013. Nilidevelop that habit ya kuanza kusoma sana, then I became just so close to writing. First of all, nilianza na kuandika ma poems, nilikuwa naandika. So a friend of mine challenged me, hizi poems zako, have you ever tried reciting them iunde kama spoken word? Because if you just write na uweke kwa kitabu hakuna kitu kusaidia. Try to recite them, practice pole pole, juu kitu umeandika kushika ni rahisi. So after the demise of my mother in 2019, I became so close now to the spoken word. It's like it filled the gap. To fill the gap, yani ile, because she's a person mwenye I'll just mourn her forever. So to fill the gap, I started writing. The first spoken word niliandika ni I find you mom. Nilikuwa naandikia my mom. The latest yenye nimeandika it's also about my mom, it's she. Nilikuwa pia bado naongelea my mom, how she carried herself. Pia kuna spoken word nimeandika about love, generally how love is, what is love, what contains love, why should you love someone, what do you feel you love someone, vitu kama hizo. So niliingia vizuri into the spoken word that field so deeply in 2019 after the demise of my mother, because that was the only thing that really associated with me at that particular time, the time that I saw everything was falling, everything was so down, the trees were swaying, there was no wind, the rain was falling, there was no cloud. So at that time I became so close to my words, na hivyo ndo nikasema sasa from today this is my thing, this is my blood DNA. So 2019. How has been the journey? The journey ijakuwa rahisi sana. You know, unaweza sema unataka kurecord, hakuna hizo unataka kurecord, hujapata that time. Kumbuka wewe pia ni student, ndio? At the end of the time kuna vitu zingine lazima ufanye. Unahitaji finance, you need to create your own beat to avoid copying other people, paraphrasing. You need to have your own content, and content should be originality, creativity. You need to have someone to record you. Mtu atasimama pale ya kurecord aseme na kurecord for free bro, una make it, naona hapa kuna talanta, lazima you give me something. You need to create time, you need to write. As you write, you need to memorize, you need to understand what you are writing, you need to know the audience you are writing to. Everybody, kila mtu ameikuwa na mama. Everybody has lost someone in this world. Everybody has lost something. If people can relate with what you are giving to them, then you are in the right field. So challenges ni kibao. Ukiangalia, you need finance. This story needs finance. You cannot motivate people without money. You cannot motivate people without money. You cannot motivate yourself without money. You need finance, capital. Create hizo channel, kutafuta link, connection. They will to limit na. It was just a joke. It's just an interview. Na kesho, you never know tomorrow what the life will unfold to. So ni pole pole. First of all, you put God first. Second, you start to plan. Third, you gather the necessary resources. Then look for the people when wame dominate in that field. Kuna Kaka, King Kaka, kuna Teardrop, kuna this guy Jeff the poet. Nasikizanga stories zao sana, nasikiza what they say, because what they say you get to know where to venture. You get to learn how to control the audience, because spoken word is how to control the audience. If you can control the audience even for 10 minutes, because you cannot perform a very long, it's not enough if I end too long ama too short, just to control the audience. Utafanya nini control the kuna dressing code. To what dressing code yako in the first thing, appearance ina cultivate the audience. After the dressing code, the introduction, the beat, hiyo nini yote, hiyo artistic surrounding vile una perform ina make that to come close to the peoples. You control the audience. You only control the audience, but unashika passion yao na feelings that for the next 10 minutes wacha this 100 people ama this 10 million people wanisikie. And from that you make, as you make a step, someone also makes a step with you. Hiyo ndio the new world we are building. Team Kevine. Na wewe ulijuaje unaweza kuwa spoken artist?
Ulikuja ukajuaje kwamba mimi kumbe kufanya watu wanasema kwamba mimi I'm good in writing? Ama ulikuwa unaandikanga ama ulikuwa una recite? Nilikuwa naandika. Ulikuwa unaandika. So ulijijuaje kwamba unaweza kuwa based ama unaweza kuwa spoken word? I recall the first time nikitoka village nilienda kustay na my aunt in Nairobi. Village gani hivi? Busia. Busia. So in Busia wakati nilikuwa niko na accent, singeweza ongea Ngoso. So wakati nilifika home at that time you are not allowed to speak in Kiswahili, you only speak English. Nilikuwa nikistay na my aunt. So I find it so hard because nilikuwa nimeshazoea kuongea Kiluya kiasi hizo mother tongue. So nilikuwa I find it so hard. The only word I knew in English at that time it was me. Nilikuwa to me out, me want to go. So watu walikuwa wananicheka. Nilikuwa nimelelewa sana kijijini. So nikienda shule my friends used to laugh. Unajua sasa nimepelekwa an academy school in Nairobi. So my friends used to laugh to wananicheka hapa. Nikiongea tu kidogo my friends laugh at me. Nikiongea kidogo mtu ni Mluya na ametoka Busia. Nikiongea kidogo so me I find it as a comedy. Sikuwa naogopa kuongea. Sasa nilikuwa naongea. So at some time I heard a friend saying Eminem can rap so well because anasomanga dictionary. So I took the dictionary. In fact, my first storybook today nasomanga dictionary. I just search words hivyo tu, meaning of words and I use them in my daily basis as a routine. So nikaanza, I took a dictionary every day. Nilikuwa naandika 20 new vocabularies yenye sijaijua, naandika nikisoma, nasoma. So my aunt aliona niko na ile passion ya kusoma. Instead akasema don't just read the dictionary, ingia kwa also novels and storybooks. So aliniletea nilipata novels zingine home but zilikuwa ziko na content ya hiyo novels ni big, not for my age, but nikaanza sasa kuzisoma that time. So nikasoma those words zikaanza kuwa too much, yani kama zinataka ku erupt. It's like a volcano inataka ku erupt. So nikasema let me drive this energy just to write a story. It was a more of a story. So I wrote a very short story tu hivi tu in terms of composition, writing, essay writing. And my teacher nilikuwa nafunza mwalimu mmoja anaitwa Daniel Kiboi back then Kitale Progressive hapa hivi Kitale. Nilikuwa akaniambia your compositions are good, try to venture also in, can you write a book? You just start small, kila siku tu unaandika lines kadhaa, but sikutaka ku venture in that nini ya kuandika, but niliendelea tu kuandika short stories. So in 2013 nilisema before ni join form 1 nikaona it's real, it's in me. So ndio nikaanza kuandika my first poems when I was in high school. Nilikuwa na kitabu nilikuwa naandika every day, singelala bila kuandika poem. Paka today I must write something. Nikateka hiyo advantage ya kuanza kuandika pole. I became the best by the way in speaking English. Nikafanya debating, tukaenda journalism. So anything ilikuwa ina attract about narrating, writing essays, competition, the teachers walikuwa na recommend because I could speak very fluently. Paka at some point you can speak very fluently. Ulisomea wapi Ngoso? Mbona tu ni just reading books will open the part of your mind that kuna a very good world in just reading, the reading mindset, yani kwenye vile unaweza weka mtu hivyo. So mimi nikaingia tu kusoma into writing kabisa, but after spoken word niliingia tu vizuri 2019 after the demise of my mother. That was the only brother, was the only sister, was the only friend when alini embrace akasema, Kevin, this is not the end of your world, we can do something now, let's start now, tomorrow is never promised. Yeah. Alright. So mtoko wangu, if you're still watching this, zidi kutupatia zile comments, zidi pale kupitia comment section, na pia hii video kama itakubamba, make sure una like, una share, una comment. Kumbuka hapa hivi tunaye Kevine Writes ambaye anazungumza pale kuhusu spoken word yake ndani ya Turkana Finest YouTube channel. Okay, so hii journey yako ya spoken word, who has been behind this whole journey na wewe? Behind this whole journey, back then in high school, I met some guys. Nilikuwa naandikanga, unajua sasa in high school hapo ndo wakati watu walikuwa wanaandikia my girlfriend zao lei. Sasa nilikuwa apart from having a good handwriting, naweza andika tena some lines. So kuna boys fulani alikuwa anaitwa Frank. Sasa isao Frank Karisa, hata kama atawechi Frank Karisa. Wewe ambia Frank kitu kabla hujaenda. Frank Karisa, Dave. Nakumbuka Frank Karisa na Dave. Kaniambia, hizi lines zako ni kali. Utakuwa like sasa utakuwa unaandika afu unatuletea sisi tunasoma. Sawa, ndo alikuwa kama master. So nilikuwa naandika kibao. Wananipatia titles naandika. Any title unanipatia, ukinipatia music, naandika something about music. Ukiniambia you, naandika about something about you. Ukiniambia water, naandika something about water. But si andiki about the water that you know. Na I twist. Ukisoma title water utasuspect, but ukisoma hapo unapata ni story nyingine ni love, unapata ni story about a humor. So
they really encouraged me to write. So niliandika so much. So niliona if I grow with these guys, this out alikuwa my motivator. Nikaandika pole tu, tukianza tu one day every day naandika, nikawapelekea every day naandika, nikawapelekea, sikuwa ilala bila kuandika. Na through that nikaanza cultivate that culture. So nikaona in future if I venture in this field, hata tu kama full time, I can make what ends meet, and at the same time I can make someone happy. And that's what we do. Right. So tangu uanze hii kazi ya spoken word, ama tangu uanze kufanya spoken word, ulikuwa unamfuatilianga nani aswa sana? Alafu nani amekuwa akikuinspire sana ndio ukaamua kusema na hii kitu manze ni tamu, tazidi kufanyanga spoken word daily? My inspiration ili come to kama role model, nilipenda sana Teardrop. Teardrop just made me. Teardrop akishika tu microphone hivyo, ana move the crowd. Teardrop yani is just yani poetry ni kama ilimkubali kwa damu yake kabisa, because niliwatch Teardrop the first nini yake anza Churchill. Alikuwa anakuja tu kama nini, anaongea tu kama just talking story hivyo tu. So aliniinspire sana. For me Teardrop. My second inspiration niliona kama role model hivi, ama somebody mwenye anaweza comment, niliona pia Kaka. So Teardrop na Kaka, and there's this lady Malikia. They just moved my spirit. They just inspired my confidence. Na nikaona these are the people to watch, these are the people to follow. Although there are many more, but hao ndo get attention yangu, the three: Teardrop, Kaka na Malikia. Sijamaanisha ati hao wengine ni wabaya ama nini, but hao ndo walini-inspire more in this field. Right. So me I'm sure sana kuna mtu akona connection na Churchill, akona connection na Teardrops, akona connection na Malikia, akona connection na King Kaka. Na pia I'm sure siku zijazo, I'm sure King Kaka will watch this, and I'm sure Teardrop will watch this. If you've given a chance to talk to King Kaka and give a chance to talk to Teardrop, what will you tell them? Angalia kamera umwambie. If I'm given a chance to talk to King Kaka, to talk to Teardrop, for me, I can just tell them at least what is the interior motive of words walking on water and not sinking. What is the interior motive of words walking on water and not sinking? Mimi nimebaki nikingoja kujua maana yake ni nini. Mimi nimebaki tu hivyo, imenichanganya sana. What is the interior motive? What is the interior motive of words walking on water and not sinking? Teardrop, Malikia. Hiyo ni yenu. Thank you so much manze. Hiyo mfikie nani? Mfikie Teardrop, mfikie King Kaka, na pia mfikie Malikia. Na pia wafikie wale connections wote, ama wale ambao kuna connections sana za wase. Iwafikie. Alafu tuambie maana yake ni nini ama? I love this one. All right. Umekuwa ukimtaja sana mama yako mzazi. Alikuwa anajua kweli kwamba uko na talanta ya spoken word? My mom was my biggest fan in writing. First of all, vile tu aliona tu handwriting yangu, alipenda sana. Alikuwa anataka nimwandikie afu ni recite. In fact, this part yenye nasemanga crappy friends are easy to say bye. Alikuwa aliniambia niandike I love nini afu ni recite. So in short form alikuwa anajaribu kuniambia just usiandike sana, andika pia na recite. Kaniambia niandikie pia mimi poem. It was just a joke, na nikamwandikia, but it was back in 2018, just one year later before she passed. So she was my biggest motivator, because she knew at least in this world you cannot just rely on one thing. So nilikuanga naandika, hata alikuwa anataka niongee, in fact alikuwa anataka niandike sana in English, hakutaka Kiswahili. Kwa sema andike in English utafikia watu, yani most people si watoto wanaongea Swahili, but English is a worldwide language. Swahili uongelewe na watu wengi. So akaniambia try to write in English. So your crappy friends are ready to say bye. Kuna vile huwa na twist na address. Ndio the last part of most of my spoken word. And mama likes what I write. She whispers. Then in low tones she murmurs. In low tones she murmurs, meaning like there's future. Kuna kijana na talent. This is my son. Kuna talent. In low tones she murmurs. Rain blessings in my life. Nimbus are the clouds. Even when I get a wife, mom, forever you'll be loved. Yani you have been a true friend. You have been my kama to my first love, the first woman in my life. She really meant a lot to me. Every day I gave her my respect. I really loved my mother till today.
Right. That's amazing. Thank you so much. So, changamoto zipo katika mchezo wa spoken word. Na before that, nataka utofautishe between spoken word, gengeton, alafu hii reggae na gospel. Unaweza tofautisha kivipi? Me in my word, spoken word, from the direct translation, it is spoken and in word. Yani you speak it, you just speak words, written words. Now it's like a presentation. You are not singing tofauti, you are speaking. Crappy friends are easy to say bye. That is spoken word. It's nearly when you find a crowd, you look at the crowd audience. If their audience is full of young people, what common thing affects the young group? Ukikuja kwa gengeton pia they advocate the same thing. Wanaangalia nini ina affect those the group yenye kwa hapo. Wanaangalia most of people wanajua ni youngsters wanataka kung'ara, wanataka kukladi fiti, wanataka kwenda events, unaona vitu kama hizo. So ukiangalia hiyo gengeton is about the community, but they address a community of people wale watu wako chini, like unaona ule mtu ana feel nimeisha. Ndio ukisikia ta rhyme ya nini ya audio mranga, sad generation don't dim, kuna pata semanga please don't dim my candles, unaona please don't dim my candle. Kitu ina affect young people, don't dim candle. You candles yako inaweza kuwa your dreams, inaweza kuwa your aspirations, unataka kwenda wapi, unataka kuwa nani. Anasemanga please don't dim my candles. Napendanga hiyo part sana, sad generation. Ukiangalia hiyo song ya audio mranga, ukiangalia reggae inaongeleanga sasa is a society, reggae is more societal, meaning inaingia deep, inaongelea about love, inaongelea about finances, inaongelea about nini the society in general. Ukiangalia ile ngoma ile woman ya Bob Marley, anaongelea about a mother, no woman no cry. No woman no cry. Anasema if there was no woman, no woman no cry. From just the words unaona una feel anaongelea no woman no cry. Lazima kulikuwa na woman ndo mtoto akazaliwa ndo tukakuja, unaona anaongelea about a mother. Ukiangalia ile prisoner, anaongelea a prisoner. Kuna ile inaambia take the child to school, ile education imaanisha tu hiyo kosa unafanya. Ni vitu mingi hii yote yenye tunafutuko hapa, this is education. Mtu akipata nini ufasaha kuhusu ile field yako, akipata more knowledge, that is education. Ukiangalia this other gospel wanasemanga is that feeling you're closely related to spiritual being, si ndio? Spiritual being. Yeah, gospel. So ukiangalia hiyo nini yote, the whole criteria inaleta to one word, is passing information, knowledge, and creating awareness of people to know better the routes to follow, and just being well-being. That's well-being, societal, progressive together. Mbele tunafanikiwa. Yeah. Right. So far kuna machangamoto ziko katika mchezo wa spoken word. Changamoto ambayo unapitia sana ni gani? Na labda ungependa labda mtu ambaye anafuatilia sasa hivi akubackup. Changamoto gani ya Swahili ni gani? Changamoto yenye napitia sana, simekwambia you cannot motivate people without money. You cannot go to feed the angry people na wewe mwenyewe haujakula, unaona ni ngumu. First of foremost, hii kitu you need to record. Sahi unahitaji video huwezi cheza nayo, unaona you need a clear video, you need a quality video yenye mtu akikaa chini mtu hawezi kaa chini watch video aseme kwani msako anarekodia chini ya kitanda ama nini. Quality sound ni clear na creativity. Issue na creativity inakujanga vitu mingi. Inaweza kuwa nimeandika nini spoken word yangu, nimetafuta video yangu, nimerekodi vizuri, lakini beat yenye nimetumia ni ya mtu fulani. If that guy aone beat yake imetumika, hata raise eyebrows. Tazama this my beat. Ndio anaona hapa kuna talent, ndio msata sell tu. Ama anaambia YouTube wanafanya copyright zao. Wanafanya copyright zao, unaona sasa. So inafaa ukuje na you creating your own content. Kufanya hizi vitu zote apart from kwenda after putting God first. Si ndio? Over the first thing ni God, tuna respect God. Lazima uwe na your own finances, capital. Unaweza pata umepata gigi kwa Mombasa. Wanasema come tutalipa return money, unaona uko college, you are a college student, kumbuka you are still under the nini ya paro, si ndio? Utoke paka hapo uende Mombasa nini kurudizo kumanage na shule, sometimes inaweza kuwa hard. Kitu kingine unaweza pata discouragement. Na sometimes anasema utaenda mbali, asioni kitu hapo. Umeanza kuperform, mtu anasema this is boring, mtu hataki kusikia, unaona sasa. Unaweza pata hizo discouragement. Kitu kingine unaweza pata umeenda kuperform mbele ya wasee wenye just they start mocking, wanaanza tu kumock ile yenye like yani tu ile wanaangalia this
this person anakuja kama tribe gani? Not of my tribe, I cannot, siwezi endelea kumsikiza kitu kama hiyo. So the major backness ina affect hii field ni hiyo finances, because inahitaji ujitume sana. Content creating ina involve vitu mingi. Time, lazima ukae chini uandike. Mimi poem zangu zote naandikanga, sijaitumia ni words ya mtu, na kaa chini naandika word by word. After umeandika, you have to go through, you have to understand what you are writing. There is a target audience, na kila mtu targeting not only the youth, but unaweza andika kitu about old people, ama politics, what's going on about our country, kama vile Kaka alitoa wajinga nyinyi. It spoke about the country and status, nini inaendelea, the status quo of the country at that prevailing time. So ukipata finances, upate at least you have your own camera. Sasa nimeona phones zimekuwa so much cheap, but still affording them is a problem. Upate that field yenye unaweza kaa tu chini uandike, na pia mentors. Hatuna ule mtu mentors, ule mtu anaweza kuambia you are doing, do this ABCD, do this C, unaona, do this. Na pia kwa shule hizi vitu za spoken word zijapatiwa kipaumbele sana, most of school, unaona. So kama mimi ningeanza kuandika, kama ningepata mtu ananimentor kama niko maybe high school ama primary school, better ni venture nianze kuandika. By now singekuwa in another field, in another step. So ukicompare the current world na the previous, vitu zina move fast. The only thing tunaweza move together kama wase to support these talents is create that awareness that this is also a field. Ukiangalia this guy anaitwa Kendrick Lamar, sasa hii rap zake zote zinaenda kuwa into a book, zitasomwa, wanaenda kuziprint into a book asoma. Umeona sasa mtu kama huyo tayari rap yake nasoma. Tupac Shakur was a poet. Tupac Shakur kwanza sarapa, I started a poet. Maria Angelo, William Shakespeare, Nicholas Stephen King, Nicholas Sparks, those are one of the writers wenye omenini. Jennifer Rawlings, the wealthiest writer, unaona. It is just a field yenye it is more close to, I feel, human being welfare. Unless we come together, there's no much we can do. Come right. Solo. So since you started doing spoken word, have you ever benefited from this thing? Ama bado tu ndo unajituma? Siwezi sema sija benefit. Sasa niko college, I performed last year Cultural Day and Freshers Day. I was the best. Still I'm learning. Siwezi sema niko perfect. I believe there's someone somewhere better than me. I can't say I'm the best. I believe there's someone somewhere better than me, and if I find someone new, nita learn. But for now, say some sija benefit, but there's still room for improvement to better my world and other people's world too. Right. So kuna hii Cultural Day itakuja kwa hii shule ya Kitale National Polytechnic. Kwa ile ambayo nashangaa hizi hapa ni wapi? Tuko Bamboo, alafu ni Kitale National Polytechnic. I'm sorry hatuku place, tuko sasa hivi. Tuko Kitale National Polytechnic, karibu na uwanja ya football. Place fulani wanasemanga sana inajiita Bamboo Teki, yani, si ndio? So kuna hii Cultural Festival ambayo itakuwa kesho, ambayo itakuwa ni Jumamosi. Na kuna wasanii ambao watakuja kama kina 00, kama kina Nijo the Realist ambaye ni DJ, alafu kina MC Shy Boy watakuwepo pia. Watakuwa na wasanii wengi sana ambao wana jina sana kwenye game ya muziki Kenya. Umejipanga kivipi, ama labda kuna zile performance utafanya, au labda unaambia watu nini ambao wanafuatilia sasa hivi? Mimi nataka kuambia it is a move first of all for the school. Congratulations for that. That is talent search, pure talent search, because there will be performance kibao, and I'll be there representing the hood, spoken word as usual. So mimi nataka kuambia, if these are the opportunities that gives you at least a ladder to climb. Hata kama utaenda mbali, but utatoka chini uende juu. You never know who is watching. Maybe mtu atakuja tu pale uninvited, yani mtu asema acha nipitie pale, aone kaboy kana perform hapo. You never know, tomorrow mtu kwa device come, tunaweza work together, we build something together. So kesho nitakuwa as usual. I'm sure there'll be students wako na talenta mingi sana. Kuna dance, kuna spoken word, kuna modeling. And I believe it's not education isikue to back into a classroom. Once we to outside the class, I believe we can do better. At the end of the day, the goal is making it in life. Now, not only making it one, but making us all making it in life. That's the goal. So kudos to the school, to the committee imeandaa that Cultural Day. Big up, God bless. Right.
Tukimalizia inasemekana kwamba kuna wasanii ambao wanakuanga na majina sana wakubwa sana, na inasemekana kwamba huwa wanatapeli sana wasanii wadogo ama wale wasanii wachanga. Sijua kama kwenye spoken word pia kitu kama hii utapeli pia upo, au labda kama upo utakuwa unaniambia. So inasemekana kwamba sana watu wengi wanazungumzia sana wakispot wasanii ndani ya artist spotlight. Inasemekana kwamba wasanii wako kunanyeza wale wasanii wadogo, na pia inasemekana kwamba hata ukirekod ngoma uende kwa studio msanii mkubwa anatumia line zako kurekod naye kwa sababu ako na jina. I don't know, what do you have to say about this? For me, what I can say about that, unajua at the end of the day, two heads are better than one. Kuna msanii amejiestablish, ndio. So for me sija experience something like that, but nimesikia where this is my lines, hii beat ni yangu, hii look liba, sijui hata paka into dressing code pia mtu anaweza sema ni yake. So in the event kama hiyo kuna patent. For me, I believe once you create a patent of ownership of that what you are doing, si ndio? Hata kama ni msanii mdogo, the first thing hata what I'm working right now ni patent. Nikishapata tu patent ya rights zangu, that is mine. Yenye nikiona imetoka in another place na feel sijakuwa consulted in anywhere, naweza fika hapo ni follow the law, niseme ABCD, this is my writing, this is my poem, this what I can back it up, this is my song, this is my beat. Unaona kitu kama hiyo. So it's about of being patent, creating a patent. Na feel ways work peke yako. Lazima utasik help ya mtu mwingine kutoka place nyingine ukuje. So unajua that interaction, lazima kuna mtu ataiba lines zako. Hata mimi nimesikiza poems, spoken word mingi sana. Sometimes nikiandika unapata hiyo line ilikubamba. Huwezi weka hiyo line. Na uwezo kaiweka in another terms, bado umeimba hiyo content. So you must be very creativity. The issue inakuja na creativity issue. Hiyo story ya kustill ni patent, ni creativity issue. Hujapata mtu mwenye amekucoach vizuri how you should write, how you should dress, how you should present. Ukipata tu the country that we want now ni ile yenye tutapata watu wenye wako na ile roho ya ku raise, ya ku give back. Giving back si kwenda tu kununulia watoto chakula pale. Giving back pia ni kuangalia I've been in this field. What footprints, what footsteps zenye naweza wacha ndio mtu mwenye anakaa kesho aone. So hiyo kitu inakujanga na creativity. Kama creativity issues hakuna, lazima mtu ataiba line ya mtu, because mtu anaona niko sahi na power, huyu mtu ameanza jana, nachukua lines yake, utanipeleka anywhere. So ni kitu you need to fight for ni patent. Once umepata patent ownership ya your right, you can go to court with that, unasema ni yako. But kama una patent, hata wewe court itasema si yako, mtu atasema hizo lines ni zangu, unaona. So ni creativity. So hata gava anybody mwenye kwa hizo stakes, try to enhance that training. Mimi hakuna mtu alinifuka chini akanifunza, it's just nilijipush sana, but I'm still working hard, bado sijafika pale penye nataka. I believe tomorrow is a good day, tomorrow it will be better. Wow, your words are so encouraging na inspire sana wasee wengi sana huku hivi nje. So kabla sijamalizia, naona kama maneno yanazidi kuwa mengi sana ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya wakati tunashindwa tufanye aje. So kuna msanii ambaye anataka kuja, anataka kuchipuka, na pia anataka kuwa kwa ile position wewe pia huko, labda ni spoken word artist, labda ni msanii fulani ambaye ana paramia kufanya muziki wote ule. What do you have to say to this man ama to this girl ambaye anatamani sana kufanya music ama anatamani sana kufanya spoken word? For me, first and foremost, nimelelewa kwa a Christian background, and I believe wanasemanga what God can do no man or woman can. The first of all, the fear of God is the beginning of wisdom. Put God first. Second step, wake up from a slumberland. Andika. Hata kama utafanya anything, start small kabisa. Smaller beginnings, they make big endings. Smaller beginnings, they make big endings. Usikuwe na ile pupati, huyu ameunda YouTube channels akona 2k followers. Put God first, amka, wake up, plan. After plan, implement. Tafuta gathering ya watu watatu waimbie. Usitafuta watu wengi, watakudiscourage. Watu watatu waimbie. Then from that make a step, record. Then start looking for ventures. Like vile tu tumemeet na wewe hivi. Sikujua, you never know tomorrow. Mimi ni hivyo tu. Put God first, plan, wake up, implement. Right. Kabla ya kupatia mitandao za kijamii, nataka tunaingia 2022. Tunaingia 2022, na kama unavyojua 2022 inagonga ile wakati wa kwenda kuchagua ile rais wako, au kuchagua ile kiongozi ambao roho yako inataka. Kwako wewe mwenyewe ni kiongozi yupi unataka ambaye atakuja kusupport local music, local content, na pia kusupport talanta za kila mtu, labda model, labda nini?
Unataka leader yupi? Leader anakaa aje? For me, unajua issue na politics. Politics will never end. And a leader is not the type of person mwenye hata campaign na chopa sahi chini hapa akipatiana A, B, C and D, but once ameingia kwa ofisi the same people mwenye alielect haonekani. So hiyo leadership mwenye mimi nataka is a person mwenye ako always available to listen. First of all, a leader should lead people where they ought to be. Sindio? What you promised, najua wawezi fulfill what they promised. But angalia, sisi wote tuwezi kuwa employed na government parastatals, wealthy farms, wealthy na governmental organizations, ama hizi companies zenye zimetokea. So as a leader, you must think out of the box. Nini inaweza saidia hustle ya kijana? Kuna talent. Hiyo talent search, nimeona kuna talanta mtaani, nimeona kuna hizi like this what we are doing, kukuza talanta. Vitu kama hizo ndio zinafaa ziwekwe. Any leader mwenye ataka hizo talent search in every county tizi kwa hata kama 2 hizo halls zenye watu wanaweza meet, theater, acting. Utakuwa umesaidia kijana bala kukaa pale, ataenda huko. Hata kama ataenda kuwatch, learn 1 to 3 things. So mimi siwezi sema nitavotia huyu ama nitavotia huyu. Hiyo ni siri yangu. But mimi nataka ule leader mwenye atakuwa close to the people na ku give the promises zenye alimake. That's all. Right. Kuna swali lingine nilikotaka kuuliza lakini kwa sababu ya wakati, aswa sana wao viongozi wanatumianga sana vijana. Wakitaka pale kufanya kitu fulani wanatumia kijana. Wakitaka pia sijui wale ambao wana jina, wale vio vya jamii ama wale artist ambao wako na jina waimbie wao, wasifiwe, alafu ndio watu wachague. Hiyo labda itakuwa ni swali ya next time tukikutana. Naomba utupatie pale mitandao za kijamii, watu wangu manzao kutafute. Ile like wamenipatia hapo hivyo, wakupatie pia na wewe. Ile subscribe wamenipatia pale, wakupatie pia na wewe. Alafu pia ile share, wanashare hii video, naomba pia washare zile content zako pia kwenye mitandao zako za kijamii. Unapatikana kivipi? Napatikana on Facebook, Kevine Writes, on Instagram, Kevine Writes, Kevin ya Kevine, Writes ni Write, and on Twitter 3am thoughts the poet. Ni hapo tu ndo niko. YouTube channel for now nimeunda but sija specialize po, but napatikana kwa Kevine Writes. Yeah. So hata kama ajefungua vizuri, jeshika vizuri, jamangu kama ni loyal fan wangu sana na ni beshte yangu wa nguvu zaidi, patie ile subscribe umenipatia. Kevine Writes kwenye mitandao za kijamii. Sana YouTube akona channel inakwenda kwa jina Kevine Writes. Kevine Write. Kevine Writes. So mtoko wangu, make a subscription pale, itakuwa nzuri, itakuwa tamu tena zaidi. So mtoko wangu, sijui niseme mengi zaidi ama tuache kwa sababu ya wakati, si ndio? Kwa sababu ya wakati. So mimi nakutakia wakati mwafaka. Nimeshukuru sana bro zaidi. Nimeshukuru the Turkana finest. Support my bro pia. This has been a big step for me. I'll treasure it for the rest of my life. Yeah. Manze, na pia mimi nishukuru sana kuwepo kwako hapa hivi. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutuunganisha sisi, si ndio? Ama kutuunganisha sisi wote. You never know tomorrow, but kesho tukikutana tena, we'll do the same to another person. You never know what God has in store for each and everyone. These are opportunities na tunazikimbilia. Kaka. Manze, mimi nashukuru sana manze. The man behind the camera, director manze, Yaya manze, my director manze, big up manze. Let me appreciate you for doing the great job kwa kutu record. The man behind the camera na kwa jina Yaya. Manze, kwenye mitandao za kijamii pia anapatikana kama Young Kiluva kwenye mitandao zote za kijamii, Young Kiluva. So mtoko wangu, my director pale, mega shout out kwako. Na pia from Turkana the world, they call me Zedwine. Tukutane on the next video each and every time. They call me Zedwine. Yeah.